ఇంజనీరింగ్లో కావచ్చు, టెక్నాలజీలో కావచ్చు, ఎనీ న్యూ ఇన్నోవేషన్ అది సామాన్య ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా ఉండాలి. ఉన్నప్పుడే ఆ ఇన్నోవేషన్ సక్సెస్ అవుద్ది అని చెప్తా ఉంటారు. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా కేసీఆర్ గారి మాటని మీ అందరికీ మరొకమారు నేను మనవి చేస్తున్నా. మీరు చేయబోయే డెలిబరేషన్స్ కావచ్చు, మీరు చేయబోయే చర్చలలో ఆ అంశాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పి మీ అందరికీ నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నా. అట్లే ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం హైదరాబాద్ నగరం గౌరవ మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారి అపారమైన ప్రతిభ కృషితో ఇవాళ ఐటీ రంగం ఎక్కడున్న ఐటీ రంగం ఇవాళ ఆకాశానికి ఎత్తుకెదుగుతూ ఉన్నది. మన ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ 5 times పెరిగిపోయినాయి. ఐటీలో ఎంప్లాయ్మెంట్ 2 లక్షల ఎంప్లాయ్మెంట్ డైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటే ఇవాళ 6 లక్షల ఎంప్లాయ్మెంట్ డైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్కి వచ్చింది. ఇవాళ 3 ఉద్యోగాలు ఈ దేశంలో లభిస్తే ఆ 3ట్లో ఒక ఉద్యోగం హైదరాబాద్ యువతకు దక్కుతూ ఉన్నది. ఇదంతా కూడా వారి కృషే, వారి పట్టుదలే. అట్లాగే వారు ప్రాతినిధ్యం, వారు ఇంకో డిపార్ట్మెంట్ చూస్తున్న ఇండస్ట్రీస్ విషయానికి వస్తే, స్పెషలీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగంలో ఇవాళ అపారమైన ప్రగతి ఇవాళ మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ దూసుకుపోతూ ఉన్నది. ఎక్కడెక్కడ ఉన్నటువంటి పారిశ్రామికవేత్తలను తన వాక్చాతుర్యంతో, తన ఎఫర్ట్స్తో ఇవాళ కేటీఆర్ గారు హైదరాబాద్ నగరానికి తీసుకువచ్చి ఇక్కడ ఇండస్ట్రీస్ నెలకొల్పే విధంగా వారు చేస్తూ ఉన్నారు. తద్వారా మన తెలంగాణ యువత, హైదరాబాద్ యువతకి దాదాపు ఇండస్ట్రియల్ రంగంలో 16 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇవాళ సృష్టించబడ్డాయి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. ఈ గ్రోత్ మామూలు గ్రోత్ కాదు. 8 సంవత్సరాల క్రితం ఏముండే, 8 సంవత్సరాల తర్వాత ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతున్నదో మేధావులైనటువంటి, బుద్ధిజీవులైనటువంటి, చదువుకున్న వారైనటువంటి మీరందరూ కూడా గ్రహించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. అట్లనే ఇవాళ వారు ఐటీ రంగంలో టీ హబ్ అనొక కొత్తదాన్ని సృష్టించి ఉద్యోగాలు చేయడమే కాదు, ఉద్యోగాలు ఇచ్చే స్థాయికి యువత పెరగాలి, ఎంటర్ప్రెనర్గా ఎదగాలి అని చెప్పి ఇవాళ ఐటీ హబ్ ద్వారా ఎంతోమందికి అవకాశాలు లభించే విధంగా కేటీఆర్ గారు కృషి చేశారు. అది మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంతకుముందు చెప్పడం జరిగింది. అట్లే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగంలో టీ వర్క్స్ అని ఒకదాన్ని కొత్తగా ఇప్పుడు ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు. అక్కడ కూడా కొత్తగా ఎంటర్ప్రెనర్ అని ఉంటే మీ ఐడియాల్ని ఆ మిషన్ దగ్గర పోయి మీ ఐడియానికి ఒక జీవాన్ని ఇచ్చి మీ ప్రొడక్ట్ని ప్రపంచానికి చూపెట్టే అవకాశం ఇవాళ కేటీఆర్ గారు ఇస్తూ ఉన్నారు. మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ అందరికి కూడా ఇది చాలా లాభం కాబోతుంది అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ ఉన్నా. ఇట్లా ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి డైరెక్షన్లో మన మంత్రి కేటీఆర్ గారు ఇన్ని రకాలుగా అభివృద్ధికి ఇవాళ దోహదపడతా ఉన్నారు. దాన్ని అందిపుచ్చుకోవాలి. మీరందరూ ఉద్యోగాలు సంపాదించడమే కాకుండా మీరే 10 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే దిశగా మీ చూపు ఉండాలి, మీ ఆలోచన ఉండాలి. మీ అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. జై తెలంగాణ, జై హింద్. So thank you very much for highlighting the issues of employability and employment opportunities and entrepreneurship. Thank you, sir. May I now request the chief guest. Sorry, I'm just mistaken. Dr. M. Manzoor Hussain, sir, Professor of Mechanical Engineering and Registrar of JNTUH, to read the brief profile of Sri KTR Garu. Thank you, sir. Let us have brief few minutes. వద్దు మ్యామ్, ఇప్పటికే లంచ్ టైం అయింది మీ అందరికీ. థ్యాంక్ యూ ప్రొఫెసర్ మంజూర్ హుసేన్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఐఎమ్ షూర్ యూ హ్యాడ్ లాట్స్ ఆఫ్ నైస్ వర్డ్స్ ఫర్ మీ. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. అవునారు అందరూ? ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ స్టాండింగ్ బిట్వీన్ యూ అండ్ యువర్ లంచ్, సో ఐల్ ట్రై అండ్ కీప్ ఇట్ బ్రీఫ్. ఆకలి అవుతుందా? అయితలేదా? హౌ మెనీ నాన్ తెలుగు స్పీకర్స్ ఇన్ ద ఆడియన్స్ హియర్? Very few. Anybody in the front rows? Any non-Telugu speakers at all? I'm trying to figure out if I have to speak in Telugu or English, so that's all I'm saying. All right, a few of you. Srikanth, you need to learn Telugu, by the way, quickly.
Firstly, Gauranilu, Peddalu, Honorable Minister for Roads and Buildings, my elder brother, who's been very effusive all morning. Thank you so much, Prashant Reddy Garu, and a fellow engineer. I think you should welcome him with a good round of applause, Prashant Reddy Gariki. Your Vice Chancellor of Jawaharlal Nehru Technological University, Peddalu Katta Narasimha Reddy Garu, Professor Narasimha Reddy Gariki. Gauranilu, Padma Shri, my friend, philosopher, guide, mentor in a lot of ways, Shri BVR Mohan Reddy Garu. Telangana State Higher Education Council Chairman Garu, Peddalu Professor Limbadri Garu. Gauranilu, మీ JNTU Rector Garu, Govardhan Garu. Professor Manzoor Hussain Garu from Hyderabad Central University, the registrar there. Professor Tara Kalyani Garu, the convener of ICIET. And more importantly, I think to all the distinguished delegates who have come from various parts of India and possibly also from various parts of the world. And I think last, I've saved the best for the last, the students of JNTU, all my sisters and brothers and my young sisters and brothers. I wish you all a very happy Engineers Day. Andarki kuda Engineers Day sandarbhanga hridayapurvakanga shubhakankshalu. Before I go into my formal speech, I just wanted to say a few things. I have a lot of friends from JNTU, who've studied here, who've passed, who have excelled in life, and who actually, some of them actually work with me. I have my chief engineer in HMDA, Shri BLN Reddy Garu, who's also an alumnus of Antena. Thank you. And I have lots of colleagues, lots of friends from JNTU. I have Raj Shekhar Garu here. Raj, I think you should just... Raj is a senior of mine, actually. He's far older. He looks young, but he's far older. He's also from JNTU. And I have many, many other friends. So just wanted to acknowledge all of them and thank you for having us here. About 2.5 years ago, Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi Garu, he had actually called for a meeting in New Delhi with all the political parties and representatives of political parties. And the theme of the meeting was how to, on the eve of 75th year of independence, how do we create new India? How do we ensure that the next 25 years, post 75, will be vibrant, will be, enough of time to make India a first world country? That was the theme of the meeting. So on behalf of the Telangana Rashtra Samiti, as deputed by our Honorable Chief Minister, KCR Garu, I participated in the meeting and I gave him my 2 cents. I told him, sir, if you're serious about making India a truly first world nation, making India truly a first world country, a developed country, in the league of the US, the UK, Germany, France, and other nations, we have to follow the 3I mantra. He was very curious. He said, what is the 3I mantra? I told him, sir, the first I is innovation. A lot of times when people talk about innovation, and even here in the Jawaharlal Nehru Technological University, when we say innovation, people typically think innovation is only associated with technology, innovation is only associated with engineering, or innovation is confined to certain sections of the society. In fact, it's not. Innovation as a concept, innovation as a theme, innovation as an idea, in fact, can permeate into all spheres and all walks of life. If you think about it for a minute, see, we are part of the government, myself, Prashant Reddy Garu, we work under the Honorable Chief Minister. So what did he do in terms of innovation in the last 8 years? He's not just innovated in terms of engineering. He has not just given us enough latitude to create new institutions, innovative institutions. He has also innovated with policy. What am I saying? There was an industrial policy in the United State of Andhra Pradesh much before Telangana state ever came into being. But when the new state of Telangana was formed, our Honorable Chief Minister, he called various industry bodies into a room like this. He sat with them for 7 hours. He let them speak. He was hearing, he was listening. He let them speak. They all poured out their woes. They said, sir, there is no power. There is no guarantee when I'll get a permission. I don't know when I'm going to get my
promised fiscal incentives, etc., etc. They reeled out a number of issues. You know what he did? He said, let's do one thing. I've heard you for 7 hours. I'm going to do this. I'm not going to try and reinvent the wheel. I'm not going to start from scratch. I'm going to send a team of brilliant officers to various countries which have excelled in ease of doing business. We will take their policies, we'll take certain elements from those policies, imbibe them, form the new policy for Telangana, new industrial policy for Telangana, and we'll come out with our own ideas. This was in July 2014, just about a month after the new state came into being. By November 2014, in the Telangana state legislature, we had enacted a new legislation called as TS-IPAS. Now, what does TS-IPAS mean? TS-IPAS basically stands for Telangana State Industrial Project Approval Self-Certification System. Industrial Project Approval Self-Certification System. How did this come about? What was the genesis? What was the thinking behind it by calling it self-certification? When an entrepreneur told Honorable Chief Minister that he did not know how long it would take for him to get a clearance from the government after he or she has applied, he said, why should you even need a clearance from the government? Just like how you have a right to education or right to information, the investor also should have a right to self-certification. As long as you certify yourselves as being in compliance with the law of the land, why should you have a government intrude into that? That was the thinking behind innovation and policy with respect to clearances. And that's how Telangana today is the first state and possibly the only state in India where if you as an entrepreneur, any of you in fact, if you want to start a factory tomorrow, you actually don't need a permission from the state government. You don't need a permission from the local municipality. You do not need a permission from the local Gram Panchayat. As long as you certify yourselves that you are going to be in compliance with the law of the land. What do I mean by compliance? The pollution norms, the building norms, the safety norms. If you're in compliance and if you believe you're fully compliant, then you can hit the ground running. You can start construction of your factory on day one. No state in India will tell you that. That is innovation. Simultaneously, because we need to know who's doing business in our state, all we have put in the legislation is that for regulatory purposes only, you have to submit an application online in the TS-IPAS portal saying, this is the nature of the business, this is the quantum of the investment, and this is the employment I am going to create, and this is, the tax I would possibly pay to the state government. And what do we do when we receive that information online? By statute, by legislation that we have enacted in the state legislature about 8 years ago, we promise all clearances in 15 days through a single window, through a single portal. Now the joke in India is, as an entrepreneur, if you go to any state in India, they'll all tell you the same thing. We have a single window system. But the joke is, there are always multiple windows behind that one single window. Hidden multiple windows. But how is Telangana different? Telangana is different because if we don't deliver on the 15-day window, on the 16th day by statute, by legislation, it's an automatic, it's a default approval given to the investor. No state in India will tell you this. And most importantly, from the 16th day, even the senior-most bureaucrat, even the senior-most IAS officer, if he or she is held responsible for the delay in holding up that clearance, I as a minister have the ability, I am backed, I am empowered by statute to levy a penalty of rupees 1,000 per day. So that's how innovation in TS-IPAS has resulted on the officer, on the IAS officer included. Now that's how, because of this innovation, because of this reform, in the last 8 years, in case you're thinking, this sounds too good to be true, does it actually work? It has delivered brilliantly. It has cut down red tape, it has cut down corruption, it has cut down basically the time lag, the gestation period as an entrepreneur would call it. And therefore today in Telangana in the last 8 years, we have given more than 20,000 clearances through TS-IPAS. We have been able to attract more than 2.4 lakh crores of investment and have created, as Prashant Reddy Garu pointed out, more than 16 lakh direct job potential in our state for our youth. Now that's a simple intervention, simple innovation in policy. Just to give you an example. When I said the 3I mantra to the Prime Minister,
The first I, like I said, was innovation. The second I is infrastructure. Now, what do I mean infrastructure? You know, John F. Kennedy, when he was the president of the United States, had famously said, you know, America does not have good highways because it is a rich country. America is rich because it has good highways. That goes to show you how important infrastructure is in a nation's growth. When I say infrastructure, I just don't mean roads or buildings. When I say infrastructure, I mean infrastructure of all kinds. Infrastructure will include power, electricity. It will include water, drinking, and also irrigation. It will include roads, buildings, of course. It will include social and physical infrastructure. I mean, infrastructure can be of various kinds. Now, infrastructure is important for a nation like India because today, just to give you an example, if you look at the electricity needs of our country, we have more than 600,000, 6 lakh villages in our country, and we have a few thousand cities and towns in our country. 75 years after independence, I don't know how many of you know this, but India is still not fully electrified. Not every single village, not every single home in India actually has electricity, even after 75 years. You may have read in the newspapers recently, when our country recently elected the new president of India, Srimati Draupadi Murmuji, after she got elected, after she got nominated as a president of India candidate, her village in Odisha was electrified. This is a harsh reality. See, we are the privileged bunch sitting in Hyderabad, in a city like Hyderabad, and all other, in a state like Telangana, where we give 24/7 power to our farmers, where our power supply is improved dramatically after KCR Garu has become the chief minister. We are the privileged bunch. But there are still numerous villages, numerous areas which are languishing without electricity. Now, why am I mentioning this to you? Because the mismatch between the supply and demand again needs a bit of jugaad and innovation. Our country's total installed capacity in electricity is about 4,06,000 megawatts, all forms of power included. It includes firm power, infirm power, thermal, nuclear, hydel, wind power, solar power, all kinds of power, biomass, etc., etc. Now, the total needs of our country, the total electricity demand, the peak demand of our country, which we have ever hit in 75 years, was on the 22nd of June this year, on summer solstice. 21st of June is summer solstice, the longest day in the year, as most of you may know. This year, our peak demand was 2,12,000 megawatts. Our base load is 2,40,000 megawatts. Our total installed capacity is 4 lakh megawatts. Yet we have villages without electricity, yet we have houses without electricity. Now, why is that? Because of this gross mismatch between demand and supply. Demand is there, there's plenty of villages which are lacking. There's industry who wants to run in 3 shifts. And in Gujarat recently, in summer 2022, the Gujarat Vikas Nigam had issued a notice saying there would be power holiday for 2 days in a week. Fortunately, in Telangana, we don't have that situation. The point I'm trying to make is, we have this gross mismatch which needs to be synced. In this country, electricity apart, in this country, we are blessed with beautiful rivers, lifelines. We have Himalayas on the top, and there are rivers emanating from that. And then we have rivers from across the border, from Pakistan, from Afghanistan, from China, etc., which flow into us, from Bangladesh, and then eventually they flow into the ocean, of course. We have Godavari and Krishna in our state. We have Ganga, Yamuna, Chenab, Ravi, Satluj. I can go on. There's plenty of rivers. The total water availability in all the rivers combined in India is about 70,000 TMC. 70,000, 70. Now, the total requirement for agriculture in India, if you had to irrigate every single arable acre of land in India, is only 40,000 TMCs. And if you take also industrial consumption and drinking water needs, that will also add up to another 15,000 TMCs. That means we have more water than what we require. We have 70,000 available to us. Hardly we require 50,000 or 55,000 to satiate our needs, to completely saturate all requirements for farming, for drinking water, and also for industrial consumption.
Yet, Telangana is the only state in the country in 75 years of history of independence to have provided a potable drinking water connection to each and every home. 27 other states have not been able to do it. The point I was trying to make to the Prime Minister is, we have water, we have demand, we have supply. You just need to do the mapping, you need to ensure the proper engineering happens, the proper orchestration happens in such a way that no drop of water goes waste into the ocean. The point I was also trying to make to the Honorable Prime Minister is, we see reports of farmer suicides and farm distress. That need not be the case. If a state like Telangana, do you all have your phones? Do you have your phones with you? Can I request you to please pull out your phone for a second? Please keep it in silent mode, of course. Pull out Google. Please pull out Google. And please type in the world's largest lift irrigation project. No, not you. I want Google to answer. The world's largest lift irrigation project. I want somebody to show me on the screen because I'm not trusting you. Okay, what does it say? Kaleshwaram project. Now the fact is, the youngest state in India, Telangana, which was formed only 8 years ago, was able to execute the largest lift irrigation project in the world in a short span of 4 years, flat. You're all engineers. You're all engineers. We are lifting waters from 82 meters above sea level through a multi-stage lift system using mega pumps, mega pump houses, sometimes running to the tune of almost 139, 140 megawatts, a series of pump houses and pumps. We are lifting the water from 82 meters above sea level to 618 meters above sea level to Konda Pochama Sagar. It's an engineering feat. It's an engineering marvel. How many of you have you seen Kaleshwaram pump houses or Kaleshwaram tunnels or Kaleshwaram reservoirs? Sir, I think you should take the students. I request the professors here and particularly the Vice Chancellor, please send your engineering students to actually explore this marvel of engineering, the world's largest lift irrigation project, Kaleshwaram. Basulu petti pampinchandi, vallaki chupettandi, dayachesi. We will make all arrangements for you. We'll make all arrangements for you, myself and Prashant Reddy garu. I want you to come explore it. I want you to come explore it. Enduku cheptunnanante, why am I saying this? Why I'm wanting you to understand it is, you see, we lot of times Indians, all of us, we are always amusing. We are marveling at engineering feats elsewhere. Have you all heard of Three Gorges Dam? China? Vinnara? Three Gorges Dam kattadu China lo. We talk about other things that are happening elsewhere. China lo, they have built a 100-storied structure in 3 months. Paper out rastadu, manam chautam, TV lo chupettaru, manam chustam. You know it. But we never appreciate. Our Prime Minister says, vocal for local. We should be vocal for local also, no? Our own state has the world's largest lift irrigation project, but we don't take the time out to go see it. We are more interested in seeing other things. My humble request to all of you is, if a youngest, and this was my point to Honorable Prime Minister also. I told him, sir, if a young state can do it with limited resources, a big country like India with a huge budget should be able to pull off this in a record time. If you really want to be a first world country, we have to add infrastructure, we have to improve our infrastructure. The third I, first I was innovation, second I was infrastructure, third I is inclusive growth. What do I mean inclusive growth? I'm a firm believer that talent or knowledge or wisdom is not individual. It is not, no individual is a repository of wisdom. It is not confined to a JNTU student. Innovation is not confined to a JNTU student. Innovation is not confined, or even knowledge or brain power or wisdom is not confined to a specific section or a specific set of people who are educated in a specific institution. Talent evadi abbasottu kaadu. ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు బుర్ర ఈక్వల్గా ఇచ్చాడు. దానికి ఎట్లా పదును పెడతాము, దాన్ని ఎట్లా వాడతాము, దాంతో ఏం సాధిస్తాము, ఏం క్రియేట్ చేస్తాము, దట్ ఈస్ అవర్ ఎబిలిటీ టు పుట్ టు టెస్ట్. Point I'm trying to make is, see, think about it for a minute. We're always wondering about, see, all of you are here, all of you use Google. Please raise your hand if you do. YouTube, Facebook, Twitter,
You know, how many of these are products which have been created by Indians? None. See, we take a lot of pride in Sundar Pichai being Google CEO, right? We take a lot of pride in Satya Nadella being the CEO and chairman of Microsoft. We took a lot of pride recently when Starbucks announced a new CEO who is of Indian origin. We take a lot of pride when Rishi Sunak is running for UK Prime Ministership, right? But how many Indian products have really taken the world by storm? ఇప్పుడు మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కైండ్లీ ప్లీజ్ అబ్జర్వ్, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చూడండి, మీ ఇంట్లో మీ డ్రాయింగ్ రూమ్లో మీ బెడ్రూమ్లో యూ విల్ సీ ఏ సోనీ, యూ విల్ సీ ఏ పానాసోనిక్, యూ విల్ సీ a ఎల్జీ, a సామ్సంగ్, an యాపిల్ ఫోన్. మీరు చుట్టూ చూడండి ఒక్కసారి, మీ ఇంట్లో వెళ్ళిన తర్వాత జాగ్రత్తగా ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు చూడండి, మీ ఫర్నిచర్ చూడండి, మీ ఫోన్లు చూడండి, చుట్టూ ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇందులో ఎన్ని ఇండియన్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి కొద్దిగా ఓపికగా ఆలోచించండి. దే వోంట్ ఈవెన్ బి వన్. చుట్టూ చూస్తే అయితే చైనీస్ ప్లాస్టిక్ వస్తువులు ఉంటాయి, చైనీస్ ఫర్నిచర్ ఉంటుంది, లేదా మనం వేసుకునే బట్టలు కూడా సగం చైనా నుంచి వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే, ఎక్కడో ఈ 75 ఏళ్లలో ఇండియా హ్యాస్ లాస్ట్ దట్ spunk, that spirit, that ignite that we need, that small little thing that we need, that small ignition that we need. ఎక్కడో అది పోయింది. Why am I saying this? ఇప్పుడే నేను ఒక మీటింగ్కి వెళ్ళాను. అక్కడ ఒక ఆయన చెప్తున్నారు, I went to a Quality Circle Forum of India meeting. అక్కడ there was a gentleman who was speaking and he said, I'm amazed by what China has done in the last 25-30 years. Let me tell you a small story. Exactly 35 years ago, back in 1987-1986, the economy, the size of the economy of two countries, India and China, was almost the same. We're almost, population wise చూసుకుంటే మనం 140 కోట్లు, వాళ్ళు 148 కోట్లు అనుకుంటా, thereabouts. The size of economy of both China and India in 1986-87 was $470 billion. $470 billion. Cut to 35 years later, today, present time, 2022. Can anybody tell me what the economy size of China is? $16 trillion. Can anybody tell me what the size of Indian economy is? 3.3 or $3.4 trillion. So, ఇద్దరము రన్నింగ్ రేస్లో ఒకటే దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యాం. We both started at the same starting point. Now, China is at 16 trillion, we are at 3.3 trillion. They are 5.78 times bigger. Why and how? ఎందుకు ఏం జరిగింది? There are three things that have happened. One, single-minded focus of the nation. They said, we are not happy being where we are. We want to be the best in the world. We want to compete with the US. We want to compete with the best of the nations in Europe. And we want to elevate our game. And they were backed by political will. Political leadership had the will, collective will, to back the country. And today, therefore, China has become the manufacturing hub for the rest of the world. China వాడు తుమ్మితే ఇక్కడ మనకు సర్ది అవుతుంది. అట్లుంది పరిస్థితి రోజు. వాని అక్కడ దుకాణం బంద్ అయితే మనకి ఇక్కడ మాస్కులు రావు, మనకు మెడిసిన్స్ రావు, మనకి APIs రావు, యాక్టివ్ ఫార్మస్యూటికల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ రావు, ఏది రావు. అట్లా తయారైంది. China has become the factory of the world. Second thing they have done, which they have done exceedingly well, they have focused on value creation. They said, agriculture పెంచాలి, కానీ పోస్ట్ హార్వెస్ట్ ఎక్కడైతే వాల్యూ యాడ్ చేయాలో, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, ఎక్కడైతే వాల్యూ యాడ్ చేయాలి వాల్యూ చైన్లో, హౌ డూ వీ మూవ్ అప్ ద వాల్యూ చైన్, దే ఫోకస్డ్ ఆన్ దాట్, దే వెంట్ ఆఫ్టర్ ఇట్ విత్ సింగిల్ మైండెడ్ ఫోకస్. అండ్ ద థర్డ్ థింగ్ దే హెవ్ డన్, మనమేమో ఇండియాలో వీఆర్ వరీడ్ అబౌట్ అదర్ థింగ్స్. వీఆర్ ఫోకస్డ్ ఆన్, వీఆర్ హ్యాపీ కంపేరింగ్ అవర్ సెల్స్ టు పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్. They are more focused on US, Australia, Germany, France, all the developed nations. మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? వీఆర్ మోర్ వరీడ్, నా పక్కన కూర్చున్నాడు కులం ఏంది, యువతల పక్కన కూర్చున్నాడు మతం ఏంది, ఆయన ఏం తింటున్నాడు, కాలేజ్కి ఏం వేసుకొని వస్తున్నాడు, ఏం మాట్లాడుతుండు. మనం గతాన్ని చదువుకోవడంలో బిజీగా ఉన్నాం. వాడెవడో వచ్చి టెంపుల్ గుల్లగొట్టి మసీద్ కట్టిండు, ఇప్పుడు మనం మసీద్ గుల్లగొట్టి టెంపుల్ కడదాం, ఆ చక్కర్లు ఉన్నాం మనం. వీఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ marching into the future to make our country a glorious nation. We are more interested in digging up the past wounds, పాత గాయాలు తవ్వుకుందాం, కెలుక్కుందాం, ఆ పుండును తవ్వి మళ్ళీ పచ్చిగా చేసి దాని మీదకి వెళ్ళి కొన్ని ఓట్లు సంపాదించుకుందాం. ఈ పిచ్చి ప్రయత్నాల్లో ఉన్నాం. కులము, మతము, ఐఎమ్ సారీ టు సే దిస్, బట్ ఇట్ ఈస్ అ ఫ్యాక్ట్. Sorry to say this, but it is a fact. I'm not making a political comment here.
Collectively as a nation, we need to think. If you really want to be a world-class nation, what should our focus be? నీళ్లు లేని villages, కరెంటు లేని ఇండ్లు, సాగునీరు అందక బాధపడుతున్న రైతు, ఆయనకు మద్దతు ధర రాక బాధపడుతున్న రైతు. మనం చిన్నప్పటి నుంచి ఇంకోటి కూడా తయారు చేసాం. ఆర్ కల్చర్ ఇన్ ఇండియా we're told from a very young age, from a school age, you only have 2 career options, at best 3. ఏం చెప్పారు చిన్నప్పుడు ఇంట్లో? లాయర్, డాక్టర్ అవ్వాలి, లేకపోతే ఇంజనీర్ అవ్వాలి. ఇంకో థర్డ్ ఆప్షన్ ఏంటి? అయితే గీతే లాయరో లేకపోతే ఇంకోటి. అంతేగాని ఇంకా వేరే ఆప్షన్స్ లేవు. యు ఆర్ ఆల్వేస్ టోల్డ్ టు బి అ జాబ్ సీకర్. యు ఆర్ టోల్డ్ టు బి వర్క్, యు ఆర్ టోల్డ్ ఫ్రమ్ అ వెరీ యంగ్ ఏజ్ నాట్ టు డ్రీమ్ బిగ్. ఎక్కువ తక్కువ ఆలోచించక అడ్డం పడతావు, ఎక్కువ తక్కువ ఆలోచిస్తే కింద పడతావు, ముఖం బలుగుతుంది. అట్లా కాదు, కన్జర్వేటివ్ ఉండాలి, తక్కువ ఇది చేయాలి, మనం ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకోవద్దు, అప్పు ఉండొద్దు. అంటే ద థింగ్ ఈజ్ ఆర్ కల్చరల్ కండిషనింగ్, ఆర్ సొసైటీస్ కండిషనింగ్ ఫ్రమ్ అ వెరీ యంగ్ ఏజెస్. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జాబ్ కొట్టాలి అంతే, ఎవరి కిందనో పని చేయాలి తప్ప మనం 10 మందికి జాబ్లు ఇచ్చేటట్టు ఆలోచన లేదు మనకు. మనం ఎందుకు మన దుకాణం పెట్టద్దు, మనం ఎందుకు మన ఎంటర్ప్రైజ్ పెట్టద్దు, మనం ఎందుకు వరల్డ్ క్లాస్ ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేయొద్దు? ఆ గూగుల్, ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్ ఏమైనా బ్రహ్మ పదార్థాలా, రాకెట్ సైన్సా? మనం కనిపెట్టలేమా? ఒక మోహన్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ సైంట్ పెట్టి ఆయన 20,000 మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వగలితే ఇక్కడికెళ్ళి ఇళ్ళకెళ్ళి ఒక 20-30 మంది మోహన్ రెడ్డిలు రాలేరా? సింపుల్ క్వశ్చన్. ఆయన టైంలో ఇప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పారు స్టోరీ? నా టైంలో నేను ఒక పర్మిషన్ కోసం 30 సార్లు ఆఫీసులు తిరిగిన పరిస్థితి ఉంది. ఇప్పుడు సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ ఉంది. మీరు ఏమైనా పెట్టాలనుకుంటే నన్ను కలవాల్సిన పని లేదు, జయేష్ని కలవాల్సిన పని లేదు, ఎవరిని కలవాల్సిన పని లేదు. మీ అంతటా మీరు యూ కెన్ హిట్ ద గ్రౌండ్ రన్నింగ్. సెకండ్ థింగ్ యూ హ్యావ్ ఇస్, ఆనాడు మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక సైంట్ అనే కంపెనీ, ఇన్ఫోటెక్ అనే కంపెనీ పెట్టినప్పుడు ఆయనను గైడ్ చేసేటోడు లేడు, ఆయనకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ లేదు, ఏం చేయాలో తెలియదు, గ్రోపింగ్ ఇన్ ద డార్క్. బట్ టుడే you have a T hub, you have a V hub, you have your own black box center of excellence, you have a T works, you have a task. All these institutions that have been set up by the government are there for you. There is a ready-made platform for you. If you have an idea, come to us and you can walk out with a product. You can walk out with an enterprise. We'll show you funding avenues, we'll give you mentorship support, we'll do everything. అరటిపండు మీ చేతిలో పెడతాం, ఒలిచి తినేది మీ బాధ్యత, నాది కాదు. We'll give you everything. ఇంత గవర్నమెంట్స్ కూడా ఒక ఎనేబులర్ మాదిరిగా ఎంటర్ప్రైజ్ని సపోర్ట్ చేసే ఆలోచనలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని అందిపుచ్చుకోకపోతే, దాంతో ట్రై చేయకపోతే, ఎక్స్ప్లోర్ చేయకపోతే, ఇన్నోవేటివ్ జీల్ ఉండి కూడా నేను చేయలేను అనుకుంటే, దెన్ జేఎన్టీయూకి ఇంకో కాలేజ్కి తేడా ఏంటి? యు గైస్ షుడ్ ఎక్స్ప్లోర్, యు గైస్ షుడ్ బీ జిలస్, టు థింక్, టు ఎక్స్ప్లోర్, టు బికమ్ ఆంటర్ప్రెనర్స్. డోంట్ జస్ట్ బీ అ జాబ్ సీకర్, బీ అ జాబ్ క్రియేటర్. నేను చేయగలుగుతాను, నేను 10 మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తాను అనుకుంటే కష్టమేం కాదు. ఇంకొక మాట చెప్పాలి నేను మీకు. See, my humble request to all of you is, you look around the world, most of you in fact I'm sure are traveling with your parents or otherwise with your friends etc. to other parts of the world as well. You can clearly see a difference when you go from India to another country and come back. You'll feel the difference. You have to realize that there are so many opportunities in the offing. Now, if you go to the US, they are probably 50, 60 years or maybe 100 years ahead of us. If you go to another country in Europe, they're also probably a few decades ahead of us. What you need to realize is, if India has to get to that stage, even if it's an accelerated growth, whatever that other country, had to go through in terms of a learning curve, in terms of the opportunities they were able to create, same opportunities will exist in India right now. You don't need to reinvent the wheel. You just need to be able to latch on to those opportunities. There was an Amazon that was created in the US. Somebody else created a Flipkart and a Snapdeal here. You could be a copycat even if you want to succeed and create an enterprise. There are so many things you could be doing at this point in time in India because there's no dearth of capital. So I urge all of you, as part of this ICIET, to please don't confine yourself to discoveries and innovations which are purely technology or science related. Please think big. The societal needs of India, the current needs of India. In fact, your Center of Excellence, Black Buck. So your team had showed me, Anuradha Tota and her team had showed me, some things that they've done in robotics. So they were talking about autonomous vehicles. I said, Indiaలో autonomous vehicles నడుస్తాయంటారా అని అడిగాను. ఇప్పుడు మీ జేఎన్టీయూ బయట రద్దీ ఎట్లుంటుంది, రోడ్ క్రాస్ చేస్తుందా? ఆ ఫుట్ఓవర్ బ్రిడ్జ్ ఎక్కితే తప్ప క్రాస్ చేయలేం, అట్లాంటి పరిస్థితి. ఇండియాలో మరి autonomous vehicles మనం లేన్ డ్రైవింగ్ చేయం, మనకు అలవాటు లేదు.
నా దగ్గరికి ఒక 5 ఏళ్ల కిందట ఒక అమెరికన్ కంపెనీ వచ్చింది. వచ్చి వాళ్ళు దే వర్ టెలింగ్ మీ, సార్ వీ హ్యావ్ అ బ్యూటిఫుల్ న్యూ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ algorithm which will give you a trigger, which will give you an alert to your command control center if somebody cuts across into your lane abruptly. మేము మీకు మెసేజ్ పంపిస్తాము కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్కి అన్నారు. అంటే నేనన్నాను, అంటే లేన్ కటింగ్ చేస్తే నేనన్నా అట్లా కాదు, 1 వే ట్రాఫిక్లో ఎవరైనా నా మీదకి వస్తే దానికి ఒక అలర్ట్ అంటే నాకు పంపించాను. ఆయన అడిగాడు, అదేంటి సార్ అదేం అవసరం అన్నాడు. ఐ సెడ్ వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్, వెల్కమ్ టు ఇండియా. అంటే నో, ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్, ఐఎమ్ ట్రైన్ టు టెల్ యూ సంథింగ్ హియర్. మన సమస్యలకి మనమే పరిష్కారం ఎత్తుకోవాలి తప్ప అమెరికా వాడు వచ్చి మన సమస్యలు పరిష్కారం చేయలేడు, ఎందుకంటే వాడికి అర్థం కాదు. నా బాస్ ఉంటుండే, నేను ఇదివరకు పనిచేసేటప్పుడు నా బాస్ ఒకటి సౌత్ ఆఫ్రికన్. ఆయన ఒకసారి హైదరాబాద్కి వచ్చిండు. వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఏమైందంటే, నేను అప్పుడు ఇంకా మంత్రి కాదు, మా గవర్నమెంట్ రాలేదు కాబట్టి నన్ను తిట్టొద్దు. అప్పుడు ఆ రోడ్ మొత్తం దే రీకార్పెటెడ్ ద రోడ్, కానీ లేన్స్ మార్క్ చేయలేదు. సో రోడ్ ఏమో దాదాపు ఒక మంచి క్యారేజ్ వే విడుతుంది, దాదాపు ఒక 20 మీటర్ల విడుతున్న రోడ్డు, కానీ లేన్ మార్క్ చేయలేదు. మేము పోతున్నాం, నేను ఆయన ఇద్దరం కలిసి రెస్టారెంట్కో దేనికో పోతున్నాం. భయపడి చచ్చిపోతున్నాడు వానికి. ఏమైంది సార్ అంటే, ఈ సెడ్ దేర్ ఆర్ నో లేన్స్, హౌ ఆర్ పీపుల్ డ్రైవింగ్ అంటాడు. సార్ మా వాళ్ళు లేన్లున్న గుసాయించుకొని వస్తారు, మీకు తెలియదు. అంటే పాయింట్ ఏంటంటే, మన ప్రాబ్లమ్స్కి మనమే సొల్యూషన్స్ ఎత్తుక్కోవాలి, మన దగ్గర ఉండే సిచ్యువేషన్స్కి మనమే ఒక రెసిపీ కనుక్కోవాలి తప్ప ఎక్కడో లాస్ ఏంజలీస్లో పనిచేసిన ఫార్ములా, బే ఏరియాలో పనిచేసిన ఫార్ములా మనకు వర్కౌట్ అవుతుంటే కాదు. వీ హ్యావ్ టు ఇన్నోవేట్, వీ హ్యావ్ టు ఇన్క్యుబేట్, we have to incorporate, and we have to come out with our own solutions, real world solutions for real India. And that's what you guys need to do, because we are raised here. మనకి ఇక్కడ సంగతులు తెలుసు. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. నేను మంత్రి అయిన తర్వాత ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఎట్ మల్టిపుల్ గవర్నమెంట్ టు సిటిజన్ ఓరియంటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏముంటాయి అని చెప్పి వీ వర్ లుకింగ్ ఎట్ పెయిన్ పాయింట్స్ ఏంటి. సో నేను చిన్నప్పుడు నేను కూడా నిజాం కాలేజ్లో చదువుకున్నాను. నేను ఇంజనీర్ కాదు బై ద వే, నిజాం కాలేజ్లో చదువుకున్నప్పుడు నేను బైక్ మీద పోయేటోని. బైక్ మీద పోయేటప్పుడు ఖచ్చితంగా కొద్ది దూరం పోగానే పోలీసు వాళ్ళు ఆపుతారు ఎక్కడో దగ్గర. మనకు ఆపితే 3 అడుగుతారు వాళ్ళు, లైసెన్సు, ఆర్సీ, ఇన్సూరెన్స్. ఏదో ఒకటి మర్చిపోతాం ఈ లొల్లిలో. కాలేజ్కి పోయేటప్పుడు ఏదో లొల్లి ఉంటుంది, ఆగమాగం మురుకుతాం, ఏదో ఒకటి మర్చిపోతాం, ఏదో మళ్ళీ పట్టుకుంటారు, ఫైన్ ఇవ్వాలి, అదంతా కథ మీకు తెలుసు, నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో నేను మంత్రి అయిన తర్వాత నేను అడిగాను మా వాళ్ళని, అరే ఆర్డినరీ సిటిజన్, ఆర్డినరీ ఎనీ కామన్ మ్యాన్, సివిలియన్ who's driving on the roads, what are the pain points అంటే నేను చెప్పాను, నాకు కూడా అయింది భయ్, ఇది ఒక ప్రాబ్లం, దీన్ని ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలని అడిగిన. సో వీ డిడ్ అ హ్యాకథాన్. We said, okay, this is a pain point, this is a challenge, let's come out with a solution. We did a hackathon, and a small startup from Hyderabad, they came forward. They said, okay sir, we have a solution. They created a wallet, M-wallet, mobile wallet, digital wallet. It's called the RTA M-wallet. అందులో ఏం పెట్టుకోవచ్చు, 3 పెట్టేసేయచ్చు ఎలక్ట్రానిక్గా. యూ కెన్ స్టోర్ యువర్ license, registration card, and insurance. So next time the cop stops you, you just have to pull out your phone and show it to him. He'll accept it. So we created it, the police loved it, the transport authorities loved it. More than 25 lakh downloads. More than 25 lakh downloads. People are still using it. Point is, ఇట్లాంటి చిన్న చిట్కాలు కావచ్చు, ఇవి చిన్ననే కావచ్చు. These are the things we need. ఇప్పుడు స్విగ్గీ ఏంటి, స్విగ్గీ బటన్ నొక్కితే నీకు ఇంటికి ఫుడ్ వస్తుంది. ఊబర్ తెలుసు కదా మీకు, ఊబర్, ఓలా తెలుసు కదా. You don't use Uber? You do. So Uber founder వచ్చాడు ఇక్కడికి మన సీఎం గారిని కలవడానికి. His name is Travis Kalanick. This was about 5 years ago. So we were traveling in a car, me and Travis. I said, Travis, how did you chance upon this idea? ఎట్లా వచ్చింది ఐడియా, ఊబర్ అనే ఐడియా ఎట్లా వచ్చిందని అడిగిన. అంటే నవ్విండు, చెప్పలేదు ముందు, అదే అర్థం కాలేదు, ఇదేం చెప్పట్లేదు. I kept pestering. So he said, it's very simple. One night, me and my friend, we went out to a pub in Paris. We were up till 2. పొద్దున 2 దాకా ఉన్నాం బయటకు వచ్చి చూస్తే ఒక టాక్సీ కూడా అవుతలేడు. Then my friend said, would it not be really cool if you clicked the button and there was a taxi right in front of you? అంటే ఇది ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా అంటే, see, simple things, if you look around, if you think around, if you just visualize for a minute, what are the solutions I can provide to real world problems, real world pain points. Earth shattering inventions అక్కర్లేదు, ప్రతి ఒక్కరం రాకెట్లు తయారు చేస్తామంటే కష్టం. I think we should leave that to some people. Not all of us can become space engineers. We can come out with simple interventions which will make our lives easy. Simple interventions which will take away the pain from the pain points. And there in itself will lie an idea for a product. Because, and by the way, let me also tell you, thank you. Let me also tell you, the only way you can, come out with a world-class product is Jugaad. Have you all heard of Jugaad?
జుగాడ్ అంటే తెలుసా? హస్ల్. Jugaad ante innovative. For example, I'll give you a real world example of how we employed Jugaad in government. We were doing a project. KCR garu mammalni pilchi CM garu, he said, I have made a commitment to the people. 3 ఏళ్లలో ఇంటింటికి నీళ్ళు ఇస్తా అని చెప్పాను. మొత్తం పైప్ లైన్ వేయాలి, ప్రతి ఊరికి పైప్ లైన్ వేయాలి. రాష్ట్రంలో 24,000 హ్యాబిటేషన్స్ ఉన్నాయి, 12,769 గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి, లక్షల ఇండ్లు ఉన్నాయి, అందరికీ ఇవ్వాలన్నారు. నేను అప్పుడు రూరల్ వాటర్ సప్లై మినిస్టర్ని, ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు మిషన్ భగీరథ వైస్ చైర్మన్. సో మా ఇంజనీరింగ్ చీఫ్ వచ్చారు, ఆయన పేరు సురేందర్ రెడ్డి గారు. సో ఆయన ముందు కూర్చున్నాడు, ఇట్లా కూర్చున్నాం, అందరం చెప్తున్నారు, సార్ చెప్పేస్తున్నారు మొత్తం. హీస్ గివింగ్ ద గ్రాండ్ విజన్. హీస్ సేయింగ్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ 3 years. సో మేమేమనుకున్నాం, నేను ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, మరి సీఎం గారు 3 yearsలో కంప్లీట్ చేయాలంటున్నారు, మరి మనం ఎట్లా చేయాలి దీన్ని అని ఆలోచిస్తే ఆ ఈఎన్సీని అడిగాం సార్ సీఎం గారు ముందే, మరి చేయొచ్చా ఈఎన్సీ గారు అంటే ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా? సార్ మేము ప్రతి సంవత్సరం 400-500 కోట్ల వర్కులు చేస్తాం సార్, మీరు చెప్పేదేమో ప్రతి సంవత్సరం దగ్గర 15-20 వేల కోట్ల వర్కులు చేయాలి, నేను నాతోనైతే కాదు సార్, నేను పారిపోయే పరిస్థితి ఉంటుందని చెప్పిండు. వీ సెడ్ నో అట్లా కాదు, మీరు కాన్ఫిడెంట్గా ఉండండి, ఏం కాదు అని చెప్పి సిద్దిపేటలో సీఎం గారు 96-97లో హీ హెడ్ కంప్లీటెడ్ ద ప్రాజెక్ట్. సేమ్ ప్రాజెక్ట్ సిద్దిపేటలో ఆయన కాన్స్టిట్యుయెన్సీ మొత్తం ఇంటింటికి నీళ్ళు ఇచ్చారు. వీ షోడ్ హిమ్ దాట్. దెన్ మీ అండ్ ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు ఇద్దరం ఏం చేసినాము, గుజరాత్లో మోడీ గారు ఏదో చేశారంట సిమిలర్ అని చెప్పి అక్కడికి కూడా పోయినాం. ఆడ గుజరాత్కి పోతే అక్కడ ఒక మీటింగ్ పెట్టినాం. సరే, దట్ వాజ్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ. అక్కడ గుజరాత్లో మనలాగా చేయలేదు. అక్కడ పోయిన తర్వాత ఒక మీటింగ్ పెడితే అక్కడ ఆయన సెక్రటరీ గారు, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా మాతో చాలా వెటకారంగా, వెన్ వీ టోల్డ్ దెమ్ వీ వాంట్ టు కంప్లీట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ 3 years, ఆయన ఎటకారంగా నవ్వి అన్నాడు, సార్ ఇన్ అ స్టేట్ లైక్ గుజరాత్ విత్ అ లీడర్ లైక్ నరేంద్ర మోడీ, ఆఫ్టర్ 12 years ఆల్సో వీ ఓన్లీ కంప్లీటెడ్ 70%. వాట్ విల్ యూ డూ ఇన్ 3 years? చాలా ఎటకారంగా అన్నాడు. సరే మేము అనుకున్నాం, సరే ఆయనకు ఎక్కువ తెలుసు మాకు తక్కువ తెలుసు, పర్లేదు అని వి కేమ్ బ్యాక్. When we came back, you know what we did? We had to lay 140,000 kilometers of pipeline. We had to trench the entire landscape of Telangana, 140,000 kilometers. Anta pipeline kuda dorukadu manaku, anta pipelu kuda dorakavu. What Jugaad we did was, ee planning lone nenu appudu IT minister and Panchayati Raj and Rural Water Supply minister. Ee planning lone em chesinamante, we also decided, panlo pani etlago intintiki nalla istunnamo, intintiki broadband kuda iddamu. ఇస్తే ఇక అదే ఏదైతే గొయ్యి అవుతున్నామో అదే గొయ్యిలో ఫైబర్ కూడా వేసేస్తే అయిపోతుంది, కేబుల్ కూడా వేస్తే అయిపోద్ది అని చెప్పి వి సేవ్డ్ ఆల్మోస్ట్ 5-6,000 crores of rupees by ensuring that the fiber piggybacks on the water pipeline. So this is Jugaad. You need to figure out basic solutions by thinking a bit out of the box, by trying to see how else you can synergize and synthesize new ideas and new products. So my humble appeal to all of you, I know it's all కోవిడ్ గుర్తుంది కదా మీకు, కోవిడ్లో మీరందరూ ఇళ్లలో కూర్చున్నప్పుడు లాక్డౌన్లో అందరూ వర్కర్స్ పారిపోయారు, మొత్తం అందరూ పారిపోయారు. ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ ఏజెన్సీల దగ్గర కొత్త రోడ్లు కొత్త ఫ్లైఓవర్లు కట్టేక్కడ అందరూ పారిపోయారు. ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఉంటారు మైగ్రెంట్ లేబర్, మనకి బీహార్ నుంచి, యూపీ నుంచి, రాజస్థాన్ నుంచి అందరూ పారిపోయారు భయానికి. మేము పోయి వాళ్ళని బతిలాడి దండం పెట్టి, నాయన మీకు ఏం కాదురా మేము ఉన్నామని చెప్పి, మీరందరూ ఇళ్లలో కూర్చున్నప్పుడు నార్మల్గా ఏమవుతుంది, హైదరాబాద్లో రోడ్ వేయాలంటే, రోడ్ బంద్ చేయాలంటే రాత్రిపూట మాత్రమే పని చేయాలి, 6 గంటలే దొరుకుతుంది మాకు. కానీ మీరు కోవిడ్లో మీరు అందరు ఇళ్లలో ఉన్నప్పుడు ఏం చేశాం మేము, మీరు బయటకు వచ్చేసరికి కొత్త ఫ్లైఓవర్లు కొత్త రోడ్లు, ఎట్లా జుగాడ్. Because we realized there is an opportunity for us there, so we went after it. The point I'm trying to make to all of you young girls and boys is, the government is wanting to be your first customer, the government is wanting to be an enabler for your innovative ideas. So my humble appeal, my humble request to all of you, you know, there has never been a better time to be an Indian, and that too a young Indian. You know, 50% of our population is less than the age of 27. 65% of our population is less than the age of 35. And this really is India's strength if we really have to become a truly global first world country in the next 25 years. My humble request to all of you, please think large, think on scale, think global. Do not confine yourself to being a job seeker. Be a job creator, be an innovator, be a disruptor. Do not be disheartened by failure. Celebrate failure. I think we all have limited shelf life. We all have very, very limited shelf life. Our real work life, ఇప్పుడు తీసుకుంటే మీరు, it starts from the age of 18-19 till the age you're 60 or 65. So literally what you have is 40-45 years of life where you can contribute something to the nation and something to the society. So my humble appeal, do not think small, think big, dream bold, and come out with world-class products. I wish JNTU and all of you the very best. Thank you for inviting me. Jai Telangana.
Thank you very much, sir. Thank you very much for that wonderful, inspirational speech. I wouldn't say that, if I start saying thank you, I think it goes on once again. Thank you. I think certainly your presence has created a magical spell on all the students and all of us here. Thank you for your message on converting the challenges into opportunities and avenues of self-discovery through technology. Thank you, sir. We request everybody to be seated. May I now request on to felicitate the distinguished chief guest, Sri KT Ramarao Garu.